என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். பார்மசி ஆகட்டும், பிசியோதெரபி ஆகட்டும், நர்சிங் ஆகட்டும், பாலிடெக்னிக் ஆகட்டும், எந்த கல்லூரியாக இருந்தாலும் நாங்கள் அதில் வேலை வாய்ப்பை எப்படி உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும், அதுக்கு சார்ந்த மாணவர்களுக்கு எப்படி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் குறிக்கோளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதையும் இந்த செய்தியை நான் இன்று குறிப்பிட்டு சொல்லத்தான் வேண்டும். என்ற அடிப்படையிலே இந்த கல்லூரி 2001ஆம் ஆண்டு பொறியியல் கல்லூரி துவங்கப்பட்டது. அப்போது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3 பிரான்ச். அந்த 3 பிரான்ச்சில் குறைந்த மாணவர்கள் தான். அதுக்கு உண்டான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் நாங்கள் என்ன தேவையோ அதை பண்ணோம். அதே மாணவர் 2005 முடிச்சு போறப்போ என்னென்ன தேவை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம். அவருக்கு தகுந்தாற்போல் கட்டமைப்பு வசதிகளை நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்து கொண்டே வந்தோம். உள்கட்டமைப்பு வசதிகள். இதற்கு பின்னால் முதல் பேட்ச் 2005 முடித்து செல்லும் மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கண்டிப்பாக வாங்கி தர வேண்டும் என்ற உணர்வுடன் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்ததால் 2005 நாங்கள் வேலை வாய்ப்புகள் கொடுப்பதற்காக உண்டான பணிகளை தீவிரமாக நிர்வாகத்தின் மூலமாக செய்ய தொடங்கினோம். வேலை வாய்ப்பு வழங்குகின்ற கம்பெனிகளுக்கு, நிறுவனங்களுக்கு என்ன தேவையும் என்பதையும் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம். பொதுவாகவே வேலை வாய்ப்பு என்று வரும் பொழுது எப்படி ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் கல்விக்கோ அல்லது ஒழுக்கத்திற்கோ மற்ற எல்லாவற்றிற்கும் கல்லூரி முதல்வர் தகுந்த ஆசிரியர்கள் இருப்பார்களோ அதுபோல் பிளேஸ்மெண்ட் என்பதற்கும் தகுந்த நபர்களை வைத்துக்கொண்டு, அலுவலர்களை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் செய்திருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் அப்படி செய்யவில்லை. ஏதாவது ஒன்று வைத்து இந்த கல்லூரி சிறப்பு மிக்க கல்லூரியாக இருக்க வேண்டும், கல்வியில் இருக்க வேண்டும், ஒழுக்கத்தில் இருக்க வேண்டும், அதே சமயத்தில் வேலை வாய்ப்பு பெறுவதிலும் முக்கியமாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக வேலை வாய்ப்பு பெறுவதில் நமது கல்லூரி மற்ற அனைத்து கல்லூரியை விட சிறந்த ஒரு கல்லூரி, தனித்துவம் பெற்ற கல்லூரியாக விளங்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கோளாக கொண்டோம். அதன் விளைவாக 2006-07 என்ற அமைப்பிலே அவர்கள் வேலை வாய்ப்பு தருகின்ற நிறுவனங்கள் இங்கே வர ஆரம்பித்தார்கள். ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதற்கு முன்னால் நான் முதலில் குறிப்பிட்டது போல் நாங்கள் நிர்வாகமே சென்று அந்த சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களை அணுகி, வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கின்ற நிறுவனங்களை அணுகி நாங்கள் அணுகினோம். அதற்கு இங்கு இருந்திருக்கும் கல்லூரியின் செயலர் திருமூர்த்தி அவர்கள் முன்னின்று நிர்வாகத்தின் சார்பாக அங்கு கம்பெனிகளுக்கு சென்று அந்த வேலை வாய்ப்பு தேடும் பணியை மேற்கொண்டார். 2006-07 அந்த ஆண்டில் இன்று வரவேற்பு நிகழ்ச்சி அமைக்கின்ற பிரபுவாகட்டும், அவரோடு சேர்ந்து பணிபுரிகின்ற சிவராமகிருஷ்ணன் ஆகட்டும், மற்றும் அந்த வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த அவர்களாகட்டும், எல்லோரும் சேர்ந்து கடுமையாக உழைத்தார்கள். குறிப்பாக பிரபுவுக்கும் சிவராமகிருஷ்ணனுக்கும் நான் 2006-07 ஆண்டுகளிலிருந்தே இங்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அந்த மனப்பூர்வமான பாராட்டுகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதுபோல் அன்று 2006-07 கம்பெனி முதலில் இருக்கும்போது பொதுவாகவே புது கல்லூரி, புது மாணவர்கள் என்ற அமைப்பில் வேலை நிறுவனங்கள், வேலை வழங்க இருக்கும் நிறுவனங்கள் இங்கே வந்து வேலை வாய்ப்பை கொடுப்பதே ஒரு அரிதான காரியம். வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கின்ற அவர்கள் வந்தாலுமே கூட 50 மாணவிகளை தேர்ந்தெடுப்பது என்பதே மிகவும் அரிதான ஒரு காரியமாக இருந்தது. ஆனால் அந்த காலத்திலுமே கூட முதலில் யூஎஸ் டெக்னாலஜி என்ற நிறுவனம் இங்கே வந்தது. அதுவே ஒரு 50 மாணவிகளை தேர்வு செய்தது. 2011 டெக் மகேந்திராவாகட்டும் அல்லது டெக் மகேந்திரா மற்ற இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனங்களாகட்டும் அவர்கள் வந்து செய்தார்கள். 109 மாணவர்கள், இன்று 103 மாணவர்கள் இன்ஃபோசிஸிலும்
109 மாணவர்கள் பட்னி கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ற நிறுவனத்திலும் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள். டெக் மகேந்திராவில் 100 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள். 50 மாணவர்களை தேர்வு செய்வதே கடினம் என்று நினைக்கின்ற காலத்தில் 2011-12 இந்த கல்லூரி அப்போது சாதனைகள் செய்ய தொடங்கிவிட்டது. இதெல்லாம் நான் சாதனை என்று சொல்வதை விட சாதனை தான், இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் இந்த சாதனை போதும் என்று நாம் நினைத்து விட்டால் அடுத்த சாதனைக்கு நாம் முன்னோடியாக செல்ல முடியாது. 2024 இந்த நிலைமை. அன்று இருந்த ஒரு சில வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் நிறுவனங்கள், சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் நிறுவனங்கள், இன்று கிட்டத்தட்ட 250 சாஃப்ட்வேர் நிறுவனங்கள் எங்களுடைய தொடர்போடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவற்றின் காரணமாக நான் முதலில் குறிப்பிட்டது போல் அனைத்து கல்லூரிகளும் சேர்ந்து 1516 மாணவ மாணவிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டார் என்ற செய்தியை, மகிழ்ச்சியான செய்தி நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். 118 வேலைவாய்ப்பு கல்வி நிறுவனங்கள் அவற்றை வழங்கியிருக்கின்றன. அவற்றின் மூலமாகத்தான் நீங்கள் வேலைவாய்ப்பினுடைய பணி நியமன ஆணையை பெற்றிருப்பேன் என்று நம்புகின்றேன். இதையெல்லாம் பெறும் பொழுது எப்படி அந்த வேலைவாய்ப்பு செய்யப்பட்டது? இரவு 10 மணி வரை அவர்களுக்கு ட்ரைனிங், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து கொண்டிருந்தோம். அதற்கு பின்னால் 12லிருந்து 1 மணி, கிட்டத்தட்ட 1 மணி வரையிலும் கூட வேலைவாய்ப்பு தருகின்ற நிறுவனங்கள் அவர்களை இன்டர்வியூ பண்ணி அவருடைய வேலைவாய்ப்பு வழங்கியிருக்க தேர்வு செய்திருக்கின்றார்கள். இவற்றை இந்த காலகட்டங்களில் அன்று பணிபுரிந்த கல்லூரி ஆசிரியர்களாகட்டும், தலைமை ஆசிரியர்களாகட்டும் மற்றும் பேராசிரியர்களாகட்டும் மிகவும் இந்த கல்லூரிக்கு உதவியாக இருந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் நான் எனது பாராட்டுகளை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும். எனவே நாம் செய்கின்ற முயற்சி, எண்ணங்கள், முதலில் எண்ணங்களை நாம் முதலில் குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். இதை நாம் செய்தாக வேண்டும். இந்த வாழ்க்கையில் இந்த 4 ஆண்டு முடித்து பொழுது இவரை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நாம் செயல்பட்டால்தான் அடுத்த படிக்கு நாம் செல்ல முடியும். இந்த முறையில் ஒவ்வொருவரும் எந்த துறையில் இருக்கின்றீர்களோ, அது விவசாயத்துறையாக இருந்தாலும் சரி, தொழில்துறையாக இருந்தாலும் சரி, விஞ்ஞானத்துறையாக இருந்தாலும் சரி, கல்வித்துறையாக இருந்தாலும் சரி, எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி, எந்த துறையை நாம் மேற்கொண்டோமோ அதனுடைய இன்வால்மெண்ட், அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்ற முறையில் இன்று செயல்பட்டு இன்று கல்வி நியமன ஆளுகைகளை பெற இருக்கின்றீர்கள். மிகவும் மகிழ்ச்சியான தருணம். நான் முதலில் குறிப்பிட்டது போல் பல்வேறு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் கலந்து கொண்டாலும், நீங்கள் கலந்து கொண்டிருந்தாலும், இது ஒரு மிக முக்கியமான தலை சிறந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாகத்தான் கருத வேண்டும். காரணம், இவற்றில் கலந்து கொண்டிருக்கும் நீங்கள் உங்களது நியமனங்களை பெறுவதன் மூலமாக உங்களது எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் உத்தரவாதத்தை பெறுகிறீர்கள். உங்களது பெற்றோர்களுக்கு அவருடைய கனவை நனவாக்கின்ற வகையில் அவர்களுடைய மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றீர்கள். நீங்கள் கற்ற கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்க்க என்ற வகையில் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும். இந்த 3ம் இருக்கும். இதற்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் எங்கு பணிபுரிந்தாலும், எந்த நிறுவனங்கள் பணிபுரிந்தாலும், நீங்கள் அதற்கு மேல் அடுத்தடுத்த கட்ட நிகழ்ச்சிக்கு, அடுத்தடுத்த ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அடுத்திருக்க நீங்கள் செல்ல வேண்டும். நீங்கள் எந்த பணியை மேற்கொண்டீர்களோ அதோடு நின்றுவிடக்கூடாது. அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும், அடுத்த ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ், அடுத்த தகுதிக்கு நாம் தகுதியுள்ளவராக நம்மை ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வுடன் நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் நான் முதல் குறிப்பிட்டது போல் இன்வால்மெண்ட், அர்ப்பணிப்பு, ஒழுக்கம் என்பது மிகவும் முக்கியம். ஒழுக்கம் என்பதை நான் குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கு காரணம், இந்த காலகட்டத்தில் ஒழுக்கத்தை சீர்கின்ற வகையில் பல்வேறு அமைப்புகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றைக்கு மேலமாக நல்லதை மட்டும் கற்றுக்கொள்ள வகையில் இன்டர்நெட் ஆகட்டும், செல்போன் ஆகட்டும், யூடியூப், எல்லா வகையிலும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. நீங்கள் நல்லவற்றை மட்டும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். எல்லா நண்பர்களையும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், எல்லா நண்பர்களையும் பழகிக் கொள்ளுங்கள். நண்பர்களையும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு வழிகாட்டுகின்ற நல்ல நண்பர்களை உணர்ந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது அவர்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும், உங்களுக்கு வழிகாட்டுதலாகவும் இருக்கும் என்ற முறையிலே நீங்கள் செயல்பட்டு இன்று இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. பல்வேறு நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொண்டு பேசினாலுமே கூட
இது போன்ற நிகழ்ச்சியிலே உங்களுடன் அமைந்திருக்கும் பெற்றோர்களைப் போல் நானும் ஒருவன் என்ற முறையில் நானும் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். உங்களுடைய எதிர்காலங்கள் நல்லா வளரட்டும், நல்ல முறையில் வர வேண்டும் என உங்களை எல்லாம் மீண்டும் ஒருவரை வாழ்த்தி எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். வணக்கம். Thank you, sir. Testimonials echoed stories of might, of challenges faced and goals in sight. Networking abound, connections unite. In this grand celebration, our future takes flight. இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் முதலில் குறிப்பிட்டது போல் நமது சீஃப் கெஸ்ட் சிவகுமார் ஜெயராமனை பற்றி ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கின்றார்கள். பின்னால் ஒருவரும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். இருந்தாலும் நான் எனது தலைமுறையில் குறிப்பிட வேண்டும் என்று எனது கடமை, உணர்வுபூர்வமான கடமையாக இருக்கிறது. அவர் பிரபு குறிப்பிட்டது போல் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் கொடுப்பவர் மட்டுமல்ல, அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் எம்ஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருந்திருக்கின்றார், எம்பிஏ ஹெச்ஆர் இருந்திருக்கின்றார், பிஜி டிப்ளமோ பிஎம் அண்ட் ஐஆர் முடித்திருக்கின்றார், பிஜி டிப்ளமோ இன் ஃபாரின் ட்ரேட் முடித்திருக்கின்றார், பிஜி டிப்ளமோ இன் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முடித்திருக்கின்றார், பிஜி டிப்ளமோ இன் சப்ளை செயின்ஸ் லீடர்ஷிப் கோர்ஸ் ஃப்ரம் ஐஐஎம் என்ற பிரிவிடம் முடித்திருக்கின்றார். இதற்கு மேலாக நான் இங்கே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்க சொன்னாங்க, முதல்ல அவர் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருந்திருக்காரு, 5 லாங்குவேஜ் 6 லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவர், மிகவும் தகுதி வாய்ந்த ஒரு இன்று சீஃப் கெஸ்டாக நமது கல்லூரியுடன் தொடர்புடைய ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்காங்க. அவர் சில கருத்துக்களை, நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் உங்களிடம் கூறுவார் என்று நம்புகின்றேன். எனவே நீங்கள் பொறுமை காத்து அந்த கடைசி நிகழ்ச்சி முடிவரை பொறுமை காத்து இருக்க வேண்டும். நமது கல்லூரிகளின் பெருமையே கல்வி, ஒழுக்கம், வேலை வாய்ப்பு 3 தான் எங்களுடைய கொள்கையும் கூட. அந்த கொள்கைக்கேற்ப மாணவர்களும் இன்று இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்கிறது. எனவே மீண்டும் உங்களை வாழ்த்தி உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். வணக்கம். Thank you, sir. Here is an audio visual about journey of Nandha placement.
In these discrete strips, his labor manifests, and his influence shapes our academic scene with meticulous care and unwavering grace. He orchestrates the symphony of this place. Today, as we celebrate success and transition, his presence adds to the joyous redemption. For every milestone reached, he has been the guide in our journey of ebbs and flow. By our side. With further ado, I invite our esteemed Secretary, Nandha Educational Institutions, Thiras Tirumurthy Sir, to the stage to felicitate the gathering and to share his invaluable wisdom to our students as they embark on this existing new chapter of their lives. Sir, please. Good morning to all. So my speech is going to be on 3 topics. I have to talk about the team, about the journey, and about our future plan. So when I say 3 topics, don't get into your classroom. Don't think professor is going to give us a lengthy lecture. No, I'll finish my speech very shortly. So to talk about the team, yes, rightly pointed out by a chairman, a person who has given us a lot of freedom and who keeps to the trend. When we tell him this is the current trend and this is the facility we need to create and this is the skill set we need to give to the students, immediately he says yes. So I'm so happy that, I'm so happy to have our chairman among us today. Thanks for coming to our chairman. Next. We have a person, as rightly pointed out by our chairman, we have a person who has been disciplined and who is with the excellent exposure. And he was with the Air Force, as said by a chairman, and he knows not 5 languages, 6 languages, and 1,500 people are reporting to him. So we have such an excellent person among us. He is none other than chief guest, Mr. Shivakumar Jayaraman, Head HR, Southern Petrochemicals, SPIC, Green Star Fertilizers. Sir, thanks for joining us for this wonderful day, sir. Thank you so much. And we have an excellent supporting force from our management, Thiru Bhanumati Shanmugam, my mother, and my brother, Mr. Nandha Kumar Pradeep, who has joined this wonderful function today. Thanks for joining us. And we all know, all of us might have watched Titanic movie. So what we know the hero, heroine, but the wonderful personality, what I've noticed is the captain of the ship. So for every ship we need a captain. So here we have 2 dynamic captain who's leading the show. Dr. S. Raghupati, Principal Nandha Engineering College, and Dr. Nandha Gopal sir, Principal Nandha College of Technology. So we all know when the management determines to do something, it will be possible only 10%. When the principal decides things has to be done, it is 100% possible. So we have a team who is interested in doing things. I thank both the principal for joining us in this wonderful occasion, sir. And I'll fail my duties if I don't talk about the team doesn't stop only with management and principal. Here we have our deans, HODs, faculty members, placement coordinators, who's begun the entire show, who's working very hard for your success. And I thank each and one of you for being here and giving us support. ரொம்ப இங்கிலீஷ்லேயே மூழ்கிட்டுமோ? Okay. Right. Next, the placement team.
2005 தான் நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வெளியே பாஸ் அவுட் ஆகும்போது நம்ம உள்ள என்ட்ரு ஆனோம். அப்போ ஆக்சுவலாக சொன்னால் நீங்கள் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் இயர் உள்ள வந்தனையும் எப்படி கோர்ஸ் முடிக்க போகிறீங்கன்னு தெரியாமல் ஒரு பதட்டம் இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் பதட்டம் எங்களுக்கு இருந்தது 2005 போய் கம்பெனிஸ் விசிட் பண்ணும்போது. பட் எவ்ரி திங் இஸ் அ ஜேர்னி தான். நம்ம நடக்க ஆரம்பிச்சோம்னா பாதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்ம் ஆயிருங்கிறது தான். ஸோ ஒன்றும் தெரியாமல் தான் போனோம், பட் அப்படியே கற்றுக்கிட்டோம், உள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ நான் அதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேச விரும்பல, ஆல்ரெடி சார் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் டீமில் பொறுத்த வரைக்கும் பிரபு சார், சிவராம் சார் அண்ட் ரவி R1 நம்மளுடைய பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ். நான் ஒவ்வொருத்தராக பேர் சொல்ல விரும்பல. நான் யாராச்சும் பேரை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இமீடியட்டாக ஒருத்தராக நம்மளை தப்பாக நினைப்பீங்க. அதனால பிளேஸ்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் டீம்னு சொல்லிடுறேன். அண்ட் PRO அண்ட் திரு சார், திருலிங்கண்டன். ஸோ இப்போ நாங்கள் பண்ணுற பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஜென்ரலாக வந்து ரீச்சுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கரிஷ்மா இருக்குது. இப்போ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து ரீல்ஸ் போடணும், 30 செகண்ட்ஸ் ரீல்ஸ் போட்டால் மட்டும் தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அது ரீல்ஸில் சோஷியல் மீடியாவில் ரீச் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது திருலிங்கண்டன் சார் அண்ட் பிரகாஷ் சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் யூ ஹவ் பீன் எக்ஸ்டெண்டிங் டு மேக் திஸ் பிளேஸ்மெண்ட் டு த எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட். இப்போ இன்னொன்று சொல்லணும் அப்படின்னா, இங்கே வந்திருக்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் வெளிச்சாமி சார் ஆகட்டும், சீஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் மூர்த்தி சார் ஆகட்டும், CFO ஆகட்டும், இந்த என்டையர் டீம், இங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸ் டீம்லேருந்து நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃபிலிருந்து இப்போ வந்து இங்கே பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இங்கே பிளேஸ் ஆகிட்டேன், இந்த கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிட்டேன், அவ்வளோ சேலரி வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நினைச்சாலும் இது கூட ஃப்ரெண்டில் தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் தெரியலாம், பிரின்சிபல் தெரியலாம், இங்கே இருக்க பிளேஸ்மெண்ட் டீம் தெரியலாம், கோஆர்டினேட்டர்ஸ் தெரியலாம். பட் நான் இப்போ சொன்னக்கூடிய எல்லா மெம்பர்ஸுமே உங்களுடைய சக்சஸ்க்கு பின்னாடி இருந்து உறுதுணையா இருந்து உங்களை புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல எல்லாரும் அவங்களுக்காக ஒரு ஷார்ட் கிளாப் கொடுத்துட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி அபவுட் த டீம் ஐ ஹவ் டன். நெக்ஸ்ட் அபவுட் த ஜேர்னி. பாஸ்ட்டை பற்றி பேசணும்னா அது வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆயிரும். நான் பாஸ்ட்டை பற்றி அதிகம் பேச விரும்பல. இப்போ நான் அதை பண்ணினேன், இதை பண்ணினேன், சார் அதெல்லாம் விடுங்க சார், இப்போ என்ன சார் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதா மேஜர் கொஸ்டினாக இருக்கும். ஸோ பாஸ்ட் பற்றி பேச விரும்பல நான். ஆனால் பாஸ்டில் வி ஹவ் கிரியேட்டட் திங்ஸ், ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் த பாஸ்ட். 2005 ஆஸ் ஆன் டேட் வரைக்கும் லேர்னிங் ஃபேஸ் தான், நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். இப்போ சேர்மன் சொன்ன மாதிரி 2005 ஃபர்ஸ்ட் கேம்பஸ் கம்பெனிஸ் போய் விசிட் பண்ணது நான் தான் டைரெக்டாக போனேன். அது ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் நான் ரொம்ப சங்கடப்பட்ட உள்ள போய் எப்படி போய் நான் பேசுறதுன்ட்டு. பட் அதுக்கு உண்டான அட்வான்டேஜ் நிறைய கிடைச்சது. கம்பெனியில் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே ட்ரைனிங் பண்ணுவோம், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சது. ஸோ தட் வாஸ் த பாஸ்ட் லைக் வாட் வி ஹவ் கம் அக்ராஸ். ப்ரெசன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருஷம் 1516 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் பீன் பிளேஸ்ட் as on date offers with 118 companies. இதில் போதுமான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே வந்து 10 அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ இட்ஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். கண்டிப்பாக இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும், இன்னும் ஹை பேக்கேஜில் போகணும். 2025க்கு ஃபியூச்சர் பிளான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எஸ் வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் பிளான்ஸ். அது நான் பட் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அது மேபி அதோடைய இம்பேக்ட் கம்மியாயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வி ஆர் பிளானிங் 2025 we want to do furthermore better achievements with the support of engineering principal and college of technology principal. இதுல மேல ஒரு டேட்டாஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க 1476. இது வரைக்கும் 2005 நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்டிவேட் இனாகுரேட் பண்ணது 2005. ஆஸ் ஆன் டேட் வரைக்கும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் மூலியமாக இது வரைக்கும் பிளேஸ் ஆன கவுண்ட் 15,476 students have been placed successfully. இது ஆக்சுவலாவே யோசிக்காம கை தட்டலாம். நெக்ஸ்ட் the final takeaway for the students. நான் சொல்றது இது பிராக்டிக்கலா பாசிபிளாக எனக்கு தெரியாது. பட் நான் ஜென்ரலாகவே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன். நீங்க இதுவரை கட்டின ஃபீஸ் ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பர் எடுத்து கணக்கு போட்டு பாருங்க. எவ்வளோ வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அகடமிக்ஸ்க்கு, ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கூலிங் டில் நவ். மேபி 4th year முடிச்சுட்டு போகும்போது அப்புறம் மற்ற செலவு எக்ஸெட்ராலாம் போட்டு ஒரு அமௌண்ட் அரைவ் பண்ணிக்கிங்க. இந்த அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் மைண்டில், 2 yearsல உங்கள் சேலரி மூலிமா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் எடுக்கணும். அப்படின்னா அந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு நம்ம பிளேஸ் ஆகணும்.
டாப் கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகணும்னா உங்கள் ஸ்கில் செட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ப்ளஸ் பேக்கேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கணும். மேபி இது ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ வித் திஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் I thank the organizing committee for doing a wonderful arrangement, and I wish all the students a grand success. And இப்போ பிளேஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் ஒரே விஷயம் சொல்லிடுறேன். நீ மணி வேல்யூ அண்ட் ஹியூமன் வேல்யூ தெரிஞ்சு ஜாபுக்கு போனதுக்கப்புறம் மணி வேல்யூ அண்ட் ஹியூமன் வேல்யூ தெரிஞ்சு இருந்தீங்கன்னா உன்னுடைய சக்ஸஸை யாருனாலும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir. Witness the celestial ballet of stars and galaxies as they pirouette across the velvet expanse of the cosmos, painting the Nandha sky with their ethereal dance. Let us witness the video of alumni talk. வணக்கம், என் பேர் வேங்கையார் லெனின் வீரபாண்டியன். நான் கனடாவில் இன்ஃபோசிஸில் டெக்னாலஜி லீடாக இருக்கேன். நான் நந்தா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் 2012 பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட். நந்தா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ப்ரொவைட் பண்ண பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலமாக தான் நான் இன்ஃபோஸில் பிளேஸ் ஆனேன். நான் உட்பட 108 பேர் அப்போ இன்ஃபோஸில் பிளேஸ் ஆனோம். பிளேஸ்மெண்ட் செல் ப்ரொவைட் பண்ண ட்ரைனிங், குரூப் டிஸ்கஷன்லேருந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட், தென் இன்டர்வியூவை ஃபேஸ் பண்ணுறது, அவங்க கொடுத்த ட்ரைனிங், அந்த கார்ப்பரேட் லெவல் ட்ரைனிங் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அவங்க கொடுக்குற ட்ரைனிங்கை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. And wish you all the best for my juniors to get placed in a good company. பேரண்ட்ஸ்க்கும் என்னோட நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூஷனாக பார்த்து உங்களோட குழந்தைய பசங்களை இங்கே சேர்த்துருக்கீங்க. அவங்க கரெக்டாக அந்த காலேஜ் சொல்கிற அந்த கைடன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாவே போதும். they will be in a good position. So all the best to everyone. Thank you. Hello everyone, I'm Maitri Dhanakudi from 2016 batch EC department. I'm here to give you some insights regarding placement journey. I got placed in Tech Mahindra on campus with the help of training received from Nandha Placement Cell. Currently I'm working as a senior developer in Tata Consultancy Services. To talk about the training, they will give you complete guidance right from building your resume and to clear all your interview rounds in terms of aptitude, reasoning, verbal, good discussion, and at final they will conduct mock interviews where you will come to an understanding like what are the do's and don'ts in interview and how we have to greet the panel members and how we have to dress up for an interview, make use of the placement opportunity which management has arranged for, and do well. All the best. Hello everyone, myself Gokul Krishnan. I am alumni of Nandha College of Technology and I am graduated in Computer Science Engineering. And currently I'm working in Vichisa Consultancy Services, which is an MNC company, and I got placed through on-campus process. So I would like to share few words about my placement experience in our college. So first of all, I would like to thank placement trainers. They used to train us in most emerging languages like Python, C and Java, and they used to conduct mock interviews and they used to give some sample programmings, so which is helpful for us to crack the interview very easily. And I got almost 3 offers in MNC company, TCS, Wipro and Vichisa. So out of those 3, I choose Vichisa because of that good work-life environment and high salary package. And I got offer from Vichisa for 5 lakh per annum in the initial period. So now I have 1.5 year experience. So currently I am earning around 6 to 6.5 lakh per annum. Thank you so much. Hi, I'm Monisha, alumna of Nandha Engineering College with a degree in Mechanical Engineering and passed out in 2022. I express my heartfelt thanks or immense gratitude to the faculty members, Dean and HOD of my department for their invaluable support throughout my academic journey. Their assistance was instrumental in my participation in various extracurricular activities and securing a project internship in UTP Malaysia. Thanks to their support, I landed in a job as a business development executive in mainstream technology, leveraging my fundamental skills and knowledge I gained in this esteemed institution. And subsequently, I advanced to the position of senior business analyst within the same company. I now stand as a testament that there is a various possibilities awaiting at the end of each of our career paths. Thank you. Hello everyone, myself Cheryl Priyadarshini. I completed my bachelor's degree in the stream of Biomedical Engineering in Nandha Engineering College in 2023.
And I'm thrilled to say that I got placed in 4 companies. The first one is Accenture with 4.5 LPA, the second one is Avasoft with 5 LPA, the third is V Technologies with 2.4 LPA, and the final fourth one is Quanta Technologies with 3 LPA. And currently I'm working as a HR in Tech Theory India, and also I'm a training manager. I was motivated by my department HOD and my department staffs whenever I feel down. And also I had a great opportunity to explore various career paths and gain hands-on experience in my field through my department staff. And I wanted to express my heartfelt gratitude to my department, to our college, and to our placement for all the support and guidance throughout my academic journey. Thank you. Greetings of the day. My name is Karunanidhi. I represent Jasmine Infotech Chennai, which is an embedded organization. Wishing you all the best on your placement day, and we've been associated with Nandha for the last 10 years, and we have been collaborating and doing well. Wishing you all the best. Thank you. Bye. எல்லாருக்கும் வணக்கம். I'm Uday Shankar, Deputy Director of NASCOM, and my association with Nandha has always been very special. Close about 14 years that I closely work with Nandha Group of Education Institutions, and especially with all the faculty members and the management. And I know very inspiring students who have passed out from Nandha, and they are into every walks of life in great organizations. And I'm sure I'm hearing today is your placement day, and wishing every successful leaders who are there, and wishing you a great journey. And people are yet to get placed. Your time is just sooner or near, and best wishes to you all. And wishing you great success in life. And to all my friends in another group of institutions, it's always a pleasure to work with you. Best wishes to your entire team again. Thank you. In halls of hope where futures gleam, they chase their goals like a stream. With handshakes, strongs and spirits high, they spread their wings ready to fly. Now I invite Dr. S. Sivaramakrishnan sir, Placement Officer, Nandha Tech Campus, to address about industry's expectations. Sir, please. ஸோ எல்லாத்துக்கும் நமஸ்காரம். குழந்தைங்க விளையாடுற பேட்டர்ன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்க என்ன விளையாடுறோன்னே தெரியாம விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. அதே ஒரு 10 வயசு வரைக்கும் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஒரு கற்பனையான உலகத்துல ஒரு இமேஜினேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு விளையாண்டு இருப்பாங்க. சரி, எப்ப கான்சியஸ் வரும்? ஒரு 15 வயசு. 15 வயசு அப்படிங்கிறது நம்மளோட லைஃப்ல ஒரு முக்கியமான டேர்னிங் பாயிண்ட். ஏன்னா நம்ம லைஃப்ல நம்ம பர்சனலா ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் டெசிஷன் எடுக்கிறது 15 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறப்பதான். எப்படின்னா நம்ம 10th முடிச்சுட்டு எந்த குரூப் எடுக்கணும், என்ன கரியர் நம்ம பர்சியூ பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற டெசிஷன் எடுக்கிறது தான் அந்த ஏஜ். ஸோ அந்த ஏஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கரியர் பர்சியூ பண்ணலாம், நம்மளுக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச காலேஜ் எது, மனசுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் எது, அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை அச்சீவ் பண்றது எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் 5 வயசுல ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு. 10வது வயசுல அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டாரு. 15வது வயசுல யாருமே ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்ச, இன்வென்சிபிள் அப்படின்னு நினைச்ச மேக்னஸ் கால்சனை ஜெயிச்சு வேர்ல்ட் லெவல்ல நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய மெசேஜ் கொடுத்தாரு நம்ம ஹீரோ ரமேஷ் பாபு பிரக்ஞானந்தா. சோ அவர்னால மட்டும் எப்படி முடிஞ்சது? பிராக்டிஸ். ஸோ 5 வயசுல இருந்து டெய்லி 3 hours ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாரு, செஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாரு.
ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க ஆவரேஜா 1000 hours, 5 வருஷத்துக்கு 5000 hours ஆஃப் பிராக்டிஸ். அதுதான் அவரோட லைஃப்ல அவருக்கு இப்படி ஒரு பேஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தது, எவ்வளவு சக்சஸ் ரீச் பண்றதுக்கு பேஸ் கொடுத்தது. சரி, நம்ம அதை அப்படியே நம்ம சைடு எடுத்துக்குவோம். இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன கோல் செட் பண்ணிக்க முடியும்? நம்ம கோல் கண்டிப்பா அச்சீவபிளா இருக்கணும், ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும். இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட அகாடமிக் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்த்திருப்பீங்க. லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் as 10 lakhs. நம்ம இது வரைக்கும் 10 லட்சம் ரூபாய் நம்மளோட எஜுகேஷனுக்கு செலவு பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா, லெட் அஸ் டேக் தட் as our target. ஸோ நம்மளுக்கான கோல் என்ன அப்படின்னா, நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறப்போ 10 LPA salary ஓட ஒரு ஜாப் நம்ம கண்டிப்பா வாங்கிடணும். சரி சார், டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், எப்படி இதை அச்சீவ் பண்றது? there are 3 ways. ஒன்னு, ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர். கண்டிப்பா அந்த டேர்ம் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பட் என்ன அது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருந்திருக்காது. நீங்க பாக்குற ஒவ்வொரு வெப்சைட்லயும் முன்னாடி நீங்க பாக்குற அந்த கலர் காம்பினேஷன்ஸ், ஃப்ரேம்ஸ், லைன்ஸ், இதெல்லாம் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், அது ஒரு லேயர். அதுக்கு பின்னாடி ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். இப்போ நீங்க மொபைல்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி வெப்சைட்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். அது ஃப்ரண்ட் எண்ட். அதுக்கான டேட்டா ஒரு டேட்டா பேஸ்ல இருந்து வரும், அது பேக் எண்ட். இது ஒரு பேசிக் லெவல் ஃபுல் ஸ்டாக். நீங்க ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா 10 LPA இஸ் ஹைலி பாசிபிள், அச்சீவபிள். இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் பாத். சார், எனக்கு இவ்வளவு டெக்னாலஜில என்னால படிக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, there comes certifications. So there are companies டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நீங்க அதுல ஒர்க் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ஸோ சர்டிபிகேஷன்ஸ் போறப்ப 50% பிசினஸ், 50% டெக்னாலஜி. இது செகண்ட் பாத், சர்டிபிகேஷன்ஸ். சார், எனக்கு அந்த 50% டெக்னாலஜியுமே எனக்கு ஒத்து வராது. தென் there is a third path. ஜாப்பனீஸ் கத்துக்குங்க. ஜாப்பனீஸ்ல N2 N1 லெவல் சர்டிபிகேஷன் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா, then again 10 LPA is always possible. 80% Japanese, 10% business, 10% technology. ஸோ இப்போ நம்ம கோல் செட் பண்ணிட்டோம். என்ன பாத்துங்கிறது 3 பாத் சொன்னோம், அதுல ஒரு பாத் கண்டிப்பா ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க. லெட் அஸ் பர்சியூ தட், ராக் அண்ட் ரோல், ஆல் தி பெஸ்ட். ஸோ தேங்க்யூ. Thank you, sir. To a man with gratitude we stand, an illuminate of wisdom guiding hand in hand. On the auspicious day we say, your leadership and vision light our way. In halls of learning you shaped our mind with knowledge, virtue and goals defined. For in your words we find strength anew to pursue our passions to remain true. To pursue our passions to remain true, with hearts full of gratitude, we'll welcome our beloved CEO, Sri Nandha Educational Institution, Dr. S. Armugam sir, to gather at the facility. இந்த இனிய விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலாவதாக பெற்றோர்களுக்கு, நீங்க 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த காலேஜில் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சேர்த்தறதுக்காக வந்திருந்தீங்க. இப்போ 4 வருஷம் முடிஞ்சு இன்னைக்கு உங்க குழந்தையினுடைய பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டரை வாங்க வந்திருக்கீங்க. ஸோ நாங்கள் சொன்னபடி ஃபர்ஸ்ட் டேயில் சொன்னோம், நீங்கள் நந்தாவில் சேர்ந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. அந்த வாக்குறுதியை நாங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டோம். ரெண்டாவது,
பிளேஸ்மெண்ட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ஆனால் அதோட முடிஞ்சுது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆனீங்களோ அந்த கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணணும். நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுறது இல்லை. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி எடுக்கிறவங்களுக்கு இந்த காலேஜிலேருந்து எடுத்தோம் அவங்க ஜாயின் பண்ணலை அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும். அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் எந்த கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகிருக்கீங்களோ அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணணும். அப்புறம் ஜாயின் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது. இதோட உங்கள் ஜேர்னி முடியல. அங்கே ரெகுலர்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை பார்ப்பாங்க. அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு தே வில் ரெகுலரைஸ் யூ. அப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லைன்னா டெஃபினட்டாக உங்களை திருப்பி அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்கணும். உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இது நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அட்வைஸ். இப்போ இங்கே தேர்ட் இயர், செகண்ட் இயர், ஃபர்ஸ்ட் இயர் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு போகும்போது நீங்கள் என்ன டேக்அவே, இப்போ நாங்கள்லாம் சொல்கிறோம் டேக்அவே என்ன, உங்கள் சீனியர்ஸ் பிளேஸ் ஆகிட்டாங்க, ஹாப்பி. ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் இப்போ இருந்தே திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். நான் ஃபைனல் இயர் வரும்போது இந்த கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆவேன் அப்படி, என்னோட பேக்கேஜ் இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். நான் இந்த கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆவேன் அப்படி, அந்த கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற எந்த கம்பெனிங்கிறது கூட நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கம்பெனியில் கண்டிப்பாக ஐ வாண்ட் டு பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ சில ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூக்கு போவாங்க, ஐஏஎஸ் கிடைக்காது, உடனே ஐபிஎஸ் தான் கிடைக்கும். ஸோ ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் ஐஏஎஸ் தான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் டெஸ்டெல்லாம் எழுதி மறுபடியும் இன்டர்வியூ போய் டெஃபினட்டாக தே வில் அச்சீவ். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அந்த அச்சீவ் பண்ணணுங்கிற ஒரு வெறி இருக்கு. ஐபிஎஸ் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு போதும் அப்படின்னு நினைக்கல அவங்க அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து நான் ஃபைனல் இயர் வரும்போது இந்த கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆவேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை இன்னையிலேருந்து டெவலப் பண்ணுங்க. நைட் தூங்கும்போது அது நான் பிளேஸ் ஆகணும் அதுக்கு மட்டும் நினைங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நினைக்கணும். அது மாதிரி நினச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக பிளேஸ் ஆக முடியும். ஸோ அதனால் இந்த வருஷம் ஒரு 10 lakhs பேக்கேஜில் ஆயிருக்காங்கன்னா அடுத்த வருஷம் அதை விட அதிகம் 20 lakhs பேக்கேஜில் அட்லீஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நாங்கள்லாம் முயற்சி எடுக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் காலேஜ் சைடில் எங்களுடைய எய்ம் என்னன்னா, இந்த வருஷம் 10 lakhs வச்சா அடுத்த வருஷம் 20 lakhsல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டையாவது பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எய்ம் வச்சிருக்கோம். அதுதான் எங்களுடைய கோல். அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் உங்களெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ட்ரெயின் பண்ணி நீங்கள் அந்த அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மீட்டிங் முடிச்ச அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிட்டர்மின் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி பிளேஸ் ஆனவங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now we request the dignitaries to occupy their seats on the dais. Please, dignitaries.
Thank you, dignitaries. I am privileged to introduce our today's chief guest, Mr. Shivakumar Jayaraman sir, a distinguished professional with a wealth of experience spanning over 34 years in various esteemed organizations. With an impressive educational background, including an MA in Public Administration, an MBA in HR, and several postgraduate diplomas in fields ranging from project management to foreign trade, Mr. Jayaraman is a testament to lifelong learning and academic excellence. Throughout his career, Mr. Jayaraman sir has held key roles in renowned organizations such as TVS Rubber, Fenner India Limited, Quality Circle Forum of India, JK Fenner, and Yokohama Tires. Currently serving as a HR at SPIC and Green Star, his leadership and expertise in human resources management have been instrumental in driving organizational success. Mr. Jayaraman sir's professional journey is marked by numerous achievements and affiliations, including his role as an academic council member at Lady Doak College and his involvement with IUKC Council for Kailasalingam University and Fatima College. His commitment to excellence is evident through his receipt of prestigious awards such as National Award for HR Excellence, the RISE HR Award, and recognition from government agencies for his contribution to CSR activities. Mr. Jayaraman sir's leadership extends beyond the workplace as Vice Chairman of the Quality Circle Forum of India, Madurai Chapter, and as a Government Council member of Madurai Management Association. We feel much honor in extending a warm welcome to Mr. Shivakumar Jayaraman sir, whose expertise, leadership and dedication have made him a pillar of excellence in the field of human resource and beyond. Now, may I invite our respected Chairman, Sri Nandha Educational Trust, Thiru Shanmugan sir, to honor our chief guest with a shawl and memento. Sir, please. Thank you, sir. I invite Mr. Shivakumar Jayaraman sir, Head HR, Southern Petrochemical Industries Corporation Limited and Green Star Fertilizers Limited, to address the gathering and to share his thoughts and words of wisdom with our students. Sir, please. Happy morning, everyone. I can't hear you. Okay. Before I start, let me tell you one thing. And the photo is Nandha. Okay, don't get confused. I stopped applying color to my hair. Okay. Most respectful chairman and respected secretary and most respectful madam chairman and other faculty members of Nandha educational institutions and all the students. I would say, actually, you are the chief guest today. I am not the chief guest. All the students, those who are going to receive their placement order, you are only the chief guest for the day. And I wish you all a great morning, and I wish you all a great career to start with from here today. And my highest regard to your chairman and the secretaries. Actually, when I got a call from Prabhu sir, I immediately grabbed the opportunity because, for two reasons. One is, I always love to be with the students. And, when you are with the young students, you also feel young and you get recharged. And the another reason is, my company has got long association with this Nandha Educational Group, and there are some places, when you go there, you feel some positivity. So this place is also one among those places for me. Whenever I come here, I get some positivity, and I feel, I never felt like a stranger. எனக்கு என்னமோ இங்க வந்து பல வருஷமா இங்க பழக்கம் இருக்க மாதிரி
ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது. அண்ட் மோரோவர் த மேனேஜ்மெண்ட், வெரி கிரேட் மேனேஜ்மெண்ட். I used to visit Sri Lanka quite often. அங்கே நிறைய நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே சுத்தமான தமிழ் பேசுகிற ஒரு இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா. அங்கே I recently learnt a word. The word is Kulapati. How many of you know the meaning for Kulapati? Anybody? They can raise the hand. I learnt a word by name Kulapati in Tamil. Kulapati என்னன்னா அந்த காலத்தில் 1000 பேரை படிக்க வைக்கிறவங்களுக்கு குலப்பதின்ற ஒரு பட்டம் கொடுப்பாங்க. So today I see your management also in that position, Kulapati position, and they are more than that. Okay, so I wanted to meet them and I wanted to be with them. This is also the reason. And to start with, once again I congratulate all the students, those who got placed today. And more than that, I want to appreciate your placement team. They have done a wonderful job this year. And when I go through the data from 2005 onwards, they have done really have some work. As an average, they have been achieving 90% placement every year. Even, during the Corona period, 2019 and 20, they have achieved 91%. It is really a remarkable thing, which you won't get in any other institute. And another thing, they have invited in 2022, they have invited 156 institutions. See, keeping a network, keeping a connection with various institutions, it is not an easy joke. You have to have a lot of patience and perseverance, because in the industry also people keep changing. Okay, so they have to keep in touch constantly with the institutes so that they can invite them for the placement. So I would like to appreciate the placement team for their remarkable and significant work every year, and I wish them to continue that. So coming to the topic, my chief guest speech. See, now they have given me 20 minutes slot. Just have a patience listening, and I will complete within this 20 minutes. I can understand there is some humidity and hot weather. Just now I was telling your principal, in South India there are only 3 weathers. Enna theriyuma? North India there are different weathers. There is a winter, there is a autumn, there is a summer. In South India we have only 3 weathers. One is hot, hotter and hottest. Okay, these are the 3 weathers we have here. So bear with us, get accustomed to that, okay, to this weather, and I will complete my speech as soon as possible. Now your placement officer displayed one video. In that, that mother is feeding the baby, and like that, we have different stages of life. One is dependency. We depend on our parents for everything we have. We depend on our parents till you complete your education and secure a good, respectful job. You are dependent on your parents. Now there is a transformation is going to take place in your life. That is called here and after you will be self-dependent. You need not to depend on anyone. For your career, for your career, you depend on yourself. You depend on your skill. You depend on your knowledge. You depend on your wisdom, everything. So now there is a transformation going to take place in your life. So I want to give few tips to be more successful in your life. I read a book long back by name 7 Habits of Highly Effective People, written by Stephen R. Covey. Stephen R. Covey is a American management guru. Actually, என்ன பொறுத்தவரை உலகத்திலேயே முதல் மேனேஜ்மெண்ட் குரு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா திருவள்ளுவர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் குரு ஆஃப் த வேர்ல்டு. அவர் சொல்லாத எதுவுமே இல்லை. His Tirukkural applies for everything. Take it a business, take it a family,
for everything திருக்குறள் applies. இருந்தாலும் இந்த ஸ்டீஃபன் ஆர் கோவி வந்து ஒரு 7 habits சொல்லியிருக்காரு to reach highest position in your life. அது அவர் அந்த புக் எப்படி எழுதினார்னா, the name of the book is 7 habits of highly effective people. After doing a decades of research among the people, those who have reached highest position like Coca-Cola oda CEO, Ford company oda CEO, அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய CEO எல்லாம் அவர் போய் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணாரு. He took a lot of interviews with those CEOs. So அதோட அவுட்கம் தான் இந்த புக். So இந்த புக்ல வந்து he mentioned 7 habits to become more effective in your life. The first habit is be proactive. You keep it in your mind, or if you can note it down, or you can Google it also after going from here. Be proactive. Normally we human beings are always reactive. We are not proactive. But we have to inculcate the habit of proactive. So proactive இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்? So you should understand what is going to be there in the future. Futureக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி you have to prepare yourself. Like what are all the technologies going to come? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை prepare பண்ணிட்டே இருக்கணும். For example, to be proactive, I can give you some suggestions. How many of you have passport? Passport இருக்கவங்க மட்டும் கை தூக்குங்க. Only very few, because see, you are going to join a company. At any time you may be posted to a foreign country. So proactive person will have his passport ready. Okay. Also, to be proactive, you have to learn new things. You have to learn MS Office. MS Office பத்தி almost full தரோவா தெரியலனா கூட at least ஒரு 10% தெரிஞ்சுக்கணும். It will make your life easier in your career. Also, சார் சொன்னாரு, உங்க CEO சொன்னாரு, சாரி பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் சொன்னாரு, you have to learn Japanese ன்னு சொன்னாரு. நான் என்ன சொல்றேன், you should know at least 4 languages apart from Tamil and English. English also you should know effective English. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், you have to read a lot. நிறைய நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும், புக்ஸ் படிக்கணும். அதுவுமே சும்மா படிக்க கூடாது. You should understand and read. You have to understand the words. In addition to that, I would suggest, always I suggest, wherever I go, I used to advise the students, please learn Hindi. Please learn Hindi. It will help you a lot. See, the scope of your employability, the periphery of your employability will get extended if you know Hindi. So in addition to Hindi, you should know at least 1 foreign language. Maybe Japanese, maybe German, maybe French. So please keep it in your mind. If you want to have a fast track growth in your career, you should know at least 4 languages. And one more important thing I would like to insist on is, now companies, they are selecting you based on merit. In upcoming days, they will give equal importance to your health also. Equal importance to your health aspect. You have to keep yourself fit. You have to be healthy. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, we do a lot of recruitment. அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 10% இந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தினால, பிகாஸ் ஒபிசிட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளத்தில் they get dropped out. வரக்கூடிய காலங்களில் கம்பெனிஸ் வந்து they will have more focus on health aspect. ஏன்னா நார்மலாக ஒரு கம்பெனியில் உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு if you keep on applying for leave, கரெக்டா, which company will like it? our எம்ப்ளாயி வந்து சும்மா ஏதாவது ஹெல்த் ப்ராப்ளத்துக்கு லீவ் போட்டுட்டே இருந்தா nobody will like it. So there will be equal importance for health aspects also. So to be proactive, you have to inculcate all these habits. So second habit is begin with the end in mind. Begin with the end in mind. நீங்க என்னவா ஆகணும்ன்றதை இப்பயே முடிவு பண்ணிடணும். What do you want to be at the age of 30? You should decide now.
You should have a vision and mission. Have a vision. Write down the vision in a piece of paper and paste it in the mirror where you every day you go and groom your hair. You please paste it on the mirror. Sir sonarla daily nanakin CEO sir sonarla, you have to think of what you want to be at the age of 30 or 40. Daily you will automatically get aligned to that roadmap. Automatically the roadmap will be formed. Now I have to go back to Madurai. Automatically I know the roadmap. அதாவது அன்கான்சியஸாவே எனக்கு தெரியும் எப்படி போறது என்னன்றது. அது மாதிரி if you want to be reach a general manager or a vice president in a company, you should have the vision now and the mission also. Mission is steps to achieve the vision. So always have the vision and every day you have to recall that vision, what you want to be. And the third habit is put first things first. It is a American terminology. அதோட ஒண்ணுமில்ல. Put first thing first என்றது வந்து nothing but time management. இன்னைக்கு what I observe among the youngsters is very very poor time management. Lack of time management. They do not know how to manage the time. See, நமக்கு அனில் அம்பானி இருக்கார் தெரியுமில்ல, முகேஷ் அம்பானி இருக்கார், அனில் அம்பானி இருக்காரு, இப்ப புதுசா அதானின்றாங்க. All are there. The difference between them and us is they have more money and we have some amount of money. But there is something very common to both Adani and myself. What it is? Time. That is 24 hours time. It matters how we manage our time. Time management, it is a great skill. And the world is shrinking. Everything is, time is shrinking. உங்களுக்கு தெரியும். For example, I can tell the cricket. அந்த காலத்துல cricket வந்து when I was in my schooling, there used to be 50 overs. 50 overs means எத்தனை ball? 300 balls. Okay. So the one day match used to be for the whole day. If you are a cricket fan, the whole day will go. Will be consumed only for watching cricket. So in the 50 overs match la, the first batting பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 230 240 ஹிட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன். If they hit around 230 240, there is a bright possibility of winning the match. அந்த first batting பண்றவங்க. So for the second batting team, it will be difficult to chase that 230 240. அதாவது out of 300 balls, hitting 230 240 was a big thing on those days. இன்னைக்கு என்னாச்சு? Now it has become 2020. So same ground, same ball, same bat, same rules except a few concessions. But still with 20 overs, our players are able to hit 275 also. 50 overs அடிச்சதா இன்னைக்கு 20 overs அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. So time is shrinking. இன்னைக்கு travel time is shrinking. You have to be very cautious about time management. அதே மாதிரி எந்த ஒர்க்குக்கு priority கொடுக்கிறது, எந்த ஒர்க்குக்கு next priority கொடுக்கிறது, prioritization of your work. That you have to master that time. இன்னைக்கு இருக்க ஜெனரேஷன், எஸ்பெஷலி தட் மில்லியனியல்ஸ் சொல்றோம்ல, those who born after 2000, அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they sleep on same day and wake up on the same day. They sleep till they wake up at 9 o'clock or 10 o'clock and they go to bed early morning 2 o'clock. So that habit to be changed. Okay, that is one thing. And next one is think win-win. அப்படின்னு ஒரு ஹேபிட் சொல்றாரு அவரு. Think win-win என்னன்னா, normally in a game, if you want to win, you have to defeat the opponent person. ஒரு செட்டில் காக் விளையாடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல நீங்க வின் பண்ணணும்னா உங்க கூட விளையாடுறவரை you have to defeat him, ரைட்டா? அவரை தோக்கடிக்கணும். But when it comes to a society, when it comes to a domestic life, when it comes to a profession, you have to make others to win. நம்ம கூட இருக்கவங்களை வின் பண்ண வைக்கதான் we will win. So this is about think win-win. Okay. Next is first understand, then to be understood.
அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கங்க, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சுக்கங்க. திஸ் இஸ் த டைரக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் தட் ஹேபிட். என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, யூ ஷுட் ஹேவ் பேஷண்ட் லிசனிங். இன்னைக்கு இருக்க ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா there is a lack of listening skill. It is a great skill. Only very few people have that skill. Even today morning I was appreciating your secretary for his patience listening few months back when I met him for the first time. So you should have patient listening. Normally நம்ம listen பண்றது என்னன்னா, before we listen, we quickly answer. Especially we don't listen to our parents. Correcta? Parents சொல்றது யாருமே கேட்கறது இல்ல. But you should understand, only in this world only parents can give you the right advice. So please listen, inculcate the habit of listening skill. Okay. And the sixth habit is, there is something called synergize. Synergize na enna solranga na, say everybody has got a hidden potential. Hidden potential na olindirukkum thiramaigal. Ipa why Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world? யாருக்காவது தெரியுமா? யூ கேன் சும்மா முன்னாடி இருக்கவங்க கூட சொல்லலாம். தாஜ்மஹால் ஏன் உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது? யூ கேன் லுக் அட் மீ, டோன்ட் லுக் அட் தேர். எதுக்கு? வாட் ஆர் ஆல் த ரீசன்ஸ் ஃபார் தாஜ்மஹால் பீயிங் வேர்ல்டு ஒண்டர்? ஒண்ணுமில்ல. There are many reasons. Architecture is one of the reasons, but one more reason is there is no other structure like Taj Mahal in this whole world. Right? அது மாதிரி இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த உலகத்துல கிடையாது. So that is why it is called one of the wonders. அது மாதிரி we all are wonders only. நம்ம என்ன மாதிரி உலகத்துல வேற யாரும் கிடையாது. உங்கள மாதிரி யாருமே கிடையாது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, even there is a difference between twins. ட்வின்ஸ்ல நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதனால எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் தேர் ஓன் ஹிடன் பொட்டன்சியல். ட்ரை டு டூ tap that hidden potential. We call it as SWOT analysis. You might have read in your syllabus. I don't know whether it is there or not. You have to do self SWOT analysis. SWOT analysis for self. SWOT stands for strength, weakness, opportunities and threats. உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, அதை யூ ஹவ் டு அனலைஸ் இட். சிட் பீஸ்ஃபுல்லி ஒன் டே அண்ட் அனலைஸ் வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்ட்ரென்த்ஸ் யூ ஹேவ் and you can leverage upon those strengths. And weakness, everybody has got some weakness. And opportunities, what are all the world is very big. There are n number of opportunities coming to our country. ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால you will have only very countable number of industries. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. You go to உரகடம், ஸ்ரீபெரும்புதூர், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், அவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் போரிங் இன். அதே மாதிரி த்ரெட்ஸ், வாட் ஆர் ஆல் த த்ரெட்ஸ் யூ கேன் ஃபேஸ்? Disruptive technologies are going to come. You can Google it again. No, just keep it in your mind. 12 disruptive emerging technologies. அதை பார்த்தீங்கன்னா it will be eye opener for you. There are many technologies going to rule the world in another 10 years. அந்த அது what are all those technologies என்று தெரிஞ்சுக்கணும். அதை பத்தி அட்லீஸ்ட் இன்டெப்தா தெரியலனா கூட ஓரளவு அட்லீஸ்ட் some outline, some awareness about that technology, like renewable energy, 3D computing, mobile technology, internet of things, AI. So இது மாதிரி நிறைய technologies, 12 technologies are going to come, which is going to rule the world. Next, last habit, sharpen the saw. Sharpen the saw means, அதிலே உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம you have to be a continuous learner. கத்தியை தீட்டிட்டே இருக்கணும்ன்றாங்க. சான்னா அறத்தை தீட்டிட்டே இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. You have to be a continual learner. Keep on learning. Don't end your learning after you secure a job. World is very big. யாரோ சார் சொன்னாங்க, ஸ்மார்ட்னு சொன்னாங்க. You have to have a smart goal, smart aspirations. You yourself has to be smart. You have to be extra smart. இன்னைக்கு you have to be
to secure a job in a good company, you have to be innovative, you have to be creative, you should have an effective communication skill. இன்னைக்கு தேதிக்கு ஒரு முதல்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின்ஸ் த ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, that is no more applicable now. Then super fast and precise. You have to be super fast and you have to be very precise. Quality conscious இருந்தா வின் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. Then the terminology changed to survival of the fittest. Survival of the fittest. இப்ப latest என்ன தெரியுமா? Survival of the innovative. Only innovative people can survive. அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். For example, Ola, Uber, Book My Show, Swiggy எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they don't own a hotel, right? They do not own a hotel, but they are minting money every day they are minting crore and crores of money. So you have to think very innovative way wherever you go, then only you can be you will be outstanding in the crowd. Swiggy பார்த்தீங்கன்னா they are earning many crores in a day. ஒரு காலத்துல நம்ம வந்து ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறது வந்து crime. When we were in schooling, ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டா it is like a crime. இப்ப it has become a fashion. ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறது. இந்த ஸ்விக்கில இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல என்ன நடக்கும்னா, once you order the food, if you pay little extra, maybe around 20-30 bucks, அவங்க வந்து ஊட்டி விட்டுட்டே போயிடுவாங்க. That is also going to happen in near future. நீங்க உங்க கம்ப்யூட்டர் வேலை பார்த்துட்டே இருக்கலாம், அவர் ஊட்டி விட்டு வாயை தொடச்சு விட்டு போயிடுவாரு. You have to pay little extra for that. That is also going to happen. ஏன்னா see, everything is whatever we think impossible, it is being happen. I saw my first ATM in 1988. 1988ல நீங்க எல்லாரும் பிறந்திருக்கவே மாட்டீங்க நிறைய பேர். I saw my first ATM in Maruti factory in Gurgaon in Delhi. அப்ப என்னோட friends, some of my friends were working for Maruti. They always used to have in their wallet and the 20 rupees that on those days it used to be in red color 20 rupees and the salavatal nu tamil la solluvom madangada paper vechirpaanga. So I always used to wonder, and one day I asked them, how come you are always having the new 20 rupees note? They said we get our monthly salary from machine. I was not, I didn't believe. Then they took me to the ATM installed in their factory. Then they withdrawn some money. Even after seeing that, I couldn't believe my eyes. On those days, that was the situation on those days. I was wondering how a machine can recognize it is a 20 rupee, it is a 10 rupee, it is a 5 rupee. So, but it has become a reality now. இன்னைக்கு நம்ம யாரும் பேங்க் போறதே இல்லை. எத்தனை பேர் பேங்க் போயிருக்கோம்? We don't go to bank, right? இனிமேல் இருந்து பேங்க் they are going to charge per visit. If you visit the bank, automatically 20 rupees will be deducted from your account. So world is moving very faster, and you have to equip yourself and you have to be future ready. Keep this word, future ready. You have to keep yourself future ready, and with this I congratulate once again all the recipients of placement order, and happy to be here in this placement day 2024, and I wish you all the very best. Thank you so much. Thank you very much for your insightful and thoughtful provoking speech, sir. With a visionary gaze and a steadfast hand, he charts our course across the land. Through challenges and triumphs, he guides our course towards horizons unknown where dreams find rest. May I have the honor of inviting our beloved principal, Nandha Engineering College, Dr. U.S. Raghupati sir, to felicitate the gathering. Sir, please. The most distinguished president of the function, our beloved chairman, chief guest of today's function, secretaries of Nandha Group of Institutions, chief executive officer, principal
Nandha College of Technology, respected Madam Chairman, administrative officers of Nandha Group of Institutions, deans, heads of both the engineering and technology, and faculty and student friends, placement team, and above all, the heroes and heroines of today's function, press and media, ladies and gentlemen. Very good afternoon to all of you. So, the felicitation, hope you are quite long sitting in this function. In this regard, I would like to, rather than appreciating, we should salute the entire placement team. It starts with the true leader. There are 4 different types of leaders: transformational leader, transactional leader, like that. The true leader is a servant leader. It's none other than Mr. Tirumurthy, Secretary of our college. Because he is the instrumental or opening batsman for the placement team of the college, and he is the more experienced person in the placement team, which is ably supported by Mr. Prabhu and Dr. Sivaramakrishna. Also, I would like to acknowledge my gratitude to Ajmal, Devi, Nandini, Danya, Rument, Thiruvengadasamy from NCT, and Padma from NCT, as well as the department coordinators, CSC of NEC, Vino Parvika, IT Prabhakaran, ECE, Ratna Sabhavadi, EEE, Arun, Mechanical, Sanmugam, Biomedical, Sridhar, Agri, Chandramohan, Chemical, Satish, MCA, Naveen and Kartika, MBA, Akila, and in NCT, for Computer Science, Santakumar, IT, Prashad, ECE, Rajkumar, and EEE, Saravanan. Along with them, our PRO and Professor Tirunilakhandan and the Secretary Office person, Mr. Ravi. I request all the students to stand up and give them a big round of applause. It's a kind of exercise as well as energizing them. It's a big motivation for them. Give a big round of applause. Stand up, students. Really, your every appointment offer is their sweats, in addition to your parents' hard-earned money and your dedicated commitment. So, in addition to congratulating you all for these achievements, on behalf of the entire group of institutions, our chairman, guest, and our entire team, we pay our salute to the entire placement team. And when we celebrate this 25th year, it's my dream, and we will work that our students are getting more than 25 students. We want at least in 25 LPA. So definitely we are going to achieve this. Now, what is that the place to students? You have got the passport. What next in your life? Because during our course of interaction, when I took charge, I will have my own thought process as an academician. Every day when I interact with our secretary, he used to fix some targets and lot of discussions we will go through. Then next day I will conduct a meeting with the placement team. Next day I will conduct a meeting with the HODs, etc., etc. Now finally, every day I will ask my question, what is that you are going to do to lift this institution to the next orbit? So what decision I made, it will be equally applied for all of you. So I would like to tell with a small story, as suggested by Secretary Sir. Once a father is reading, hope most of you might have heard about this story. A father is patient in reading the newspaper. While reading the newspaper, he is addicted to reading the newspaper. Only then his routine jobs will function. So a 6th standard kid, அவங்களோட டாக்டர் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த பாப்பா கேக்குது, அப்பா நம்ம வெளியில போகணும், நீங்க எங்க கூட வந்து விளையாடுங்க. அந்த அப்பாவுக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் தான் அடிக்ஷன், அதுல தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப கரெக்டா ஒரு பேஜ் திருப்பும்போது there is an advertisement of a courier where there is a world map and a lot of arrows are there. That means they are conveying that in every country we deliver our goods, the goods. So அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த பேப்பரை நியூஸ் பேப்பரை
he folded and teared into pieces. அது அப்படியே நிலத்தில் போட்டு உனக்கு ஒரு சின்ன அசைன்மெண்ட்டு, நீ எப்போ இந்த வேர்ல்டு மேப் அலைன் பண்ணுறையோ நான் அப்போ உன்னை வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவரோட கணிப்பு என்னன்னா, இந்த 600 கிட் வந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும், அதுக்குள்ளே நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலான்னு பார்க்குறாரு. You will believe it or not, in 5 minutes it has completed. So அது கம்ப்ளீட் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் அப்பா நீங்க கேட்ட வேர்ல்டு மேப் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து. To his surprise, he has also found that the kid has arranged in a proper order. அப்போ வந்து கேட்கிறாரு, எப்படி உனக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் நீ வந்து பண்ணன அப்படின்னு. அப்ப அந்த பாப்பா சொல்லுது, டாடி ஐ do not know where Canada is, where India is, where US is. But when you are hearing, I found that there is a man behind this. But I'm sure that where the head lies, where the hand lies, where the leg lies. I just aligned the man, I ordered the man, behind that I find the world. That is what our former president addressed in the US embassy. Self-discipline in the individual, there is a beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. So, after getting this job, what I should do? This smartness is essentially required to survive, not only to perform, even to survive in this situation, in this present era. So, the first 5 years, this is what I used to tell. I used to think of, now what is that I can do? Every day you give the best version than the yesterday. That's all. So every day we have to work out on ourselves to give the best version to the organization, best version to the family. Then automatically, as pointed out by the chief guest from the Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, start with end in mind. So that end point will be there where you want to reach out. Every day you give the best version. One day or the other, definitely I am sure you will all reach this position. Now you have got the job offer. What is this job? Just to obey the boss. What is this job? Just to obey the boss. Why I am telling this is, this first 5 years of the starting of the career is very, very, very important for you. Don't compare yourself with your classmates. When you are placed in a core industry, there will be a senior stalwarts like our chief guest with 30 years of rich industrial experience. You can learn a lot from these experienced staff members or the seniors, which no book or no university can teach. So this is the order of the day. Learning from people is most important. So try to give your best version for the competitive world, and I pray the Almighty to shower His blessings for your successful career. Wish you all the best, and thank you for giving me the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Let's raise a toast to dreams untold, to paths that wind, to stories bold. This letter holds your guiding light as you step into coming bright. Embrace the call, let excitement rise, for this letter holds a precious prize. With courage and grace, take the lead, for greatness waits indeed, indeed. Now I invite our dignitaries to present the offer letters to our students who are making the beginning of new chapter filled with promise and opportunity.
Now I request our dignitaries to present the offer letters to the students who got placed in ITC Infotech India Limited with a package of 4.25 lakhs per annum. Now on the dais is the ITC Infotech placed students. Now on the dais is Zoho Corporation placed student receiving his offer letter. Now Core Technologies placed students are receiving their offer letters. Now the TPF Software India Private Limited placed students are receiving their offer letters. Now the hours of placed students are receiving their offer letters. Now 1 year's Infotech solution placed students are receiving their offer letters. Put your hands together. Now Zippo placed students are receiving their offer letters. Now log-based students are receiving their offer letters from the dignitaries. Put your hands together. Now the Accenture placed students are receiving their offer letters from the dignitaries.
Now the Deloitte placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now the American Megatrends placed student is receiving his offer letter from the dignitaries. Now the Hexaware placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now, Renault Nissan placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now, Malo Technology placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now the alums of placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Aditya Engineers placed students are receiving offer letters from the dignitaries. Now Bala Constructions placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Build Aid placed student is receiving her offer letter from the dignitaries. Now Karna Medicare placed students are receiving offer letters from the dignitaries. Now Court Town placed students are receiving offer letters from the dignitaries. Now Krypton Technologies placed students are receiving offer letters from the dignitaries. Now, Diagnocare Life Science placed student is receiving his offer letter from dignitaries. Now, Domex placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now, Episodes placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now placed students are receiving offer letters from the dignitaries. Now Fermion Energy and Engineering Solution placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Global Soil Testing and Digital Land Surveying placed student is receiving his offer letter from the dignitaries. Now Gym Builders placed student is receiving her offer letter from the dignitaries.
Now I-Gen placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now ILM placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Infinity Software Solutions placed student is receiving her offer letter from the dignitaries. Now Intensive English placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now KGISL placed student is receiving her offer letter from the dignitaries. Now KR Construction placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Krish Carbon placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Log Scheme placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Rajkumar Highways Company placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Max Olwicks Private Limited placed student is receiving his offer letter from the dignitaries. Now Mahendra Next 12 placed students are receiving their offer letters from the dignitaries.
Now, Medwith Healthcare Tech placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now, Mobitech placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now, NCR placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now, NIA Technologies placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now, NS Instruments placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now, Object Ways placed Technologies placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now, One Gen India placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now, Plintron placed student is receiving his offer letter from the dignitaries.
Now Regal Technical Services placed student is receiving his offer letter. Now Replock Engineering placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Shakti Auto Components placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Sam Enterprises placed students is receiving her offer letter from the dignitaries. Now SCS Builders placed student is receiving his offer letter from the dignitaries. Now Savel Soft placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now SK Construction placed student is receiving his offer letter from the dignitaries. Now SPIC placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now SSMV Constro placed student is receiving his offer letter from the dignitaries. Now TAF placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Tagros Chemical placed student is receiving his offer letter from the dignitaries. Now TCS Land Survey Consultants placed student is receiving his offer letter from the dignitaries. Now TER placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now TVS Upasana placed student is receiving his offer letter from the dignitaries. Now UHP Tech placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Unicorn Medicals placed students are receiving their offer letters from their dignitaries. Now VP Builders placed student is receiving her offer letter from the dignitaries. Now Winsinfo placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Vivek Vijay and Co. placed student is receiving his offer letter from the dignitaries. Now Webrax placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now ILM placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now Wings Land Survey and Building Consultancy placed student is receiving his offer letter from the dignitaries.
Now, teleperformance placed student is receiving their offer letters from the dignitaries. Now, Windcare India Private Limited placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Now, Rajashvi Chemicals Manufacturing India Private Limited students are getting their offer letters from the dignitaries. Now, PSS Group's placed students are receiving their offer letters from the dignitaries. Thank you, dignitaries. Deans, HODs and administrative officer, placement coordinators and a placement team of NEC and NCT are requested to assemble on the dais for the group photo session. HOD, administrative officer, placement coordinator and a placement team of NEC and NCT are requested to assemble on the dais for group photo session. Thank you all.
In every opinion lies a seed of improvement. Thoughtful reflection fuels the engine of advancement. Shared insights illuminate the path to success. Voices united shape the landscape of progress. Let us call upon the parents to share valuable feedback. May I request parent of Ms. V. Gayatri, final year CSE, for the feedback. எல்லாருக்கும் வணக்கம். அவ என் பொண்ணு பேர் வந்து காயத்ரிங்க. அவா சாஃப்ட்ல 5 lakh பேக்கேஜ்ல செலக்ட் ஆயிருக்கா. இப்போ வந்து இன்டர்ன்ஷிப் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆல்ரெடி இன்னொரு ஆஃபர் லெட்டர் வச்சிருக்கா, வின்சின் ஃபோன் சொல்லிட்டு. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காலேஜுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்து வெளியிருந்த ஆளை கூட்டிட்டு வந்து இவ்வளவு தூரம் அவளை அச்சீவ் பண்ண வச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கல்ச்சுரல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறீங்க. எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். பிளேஸ் ஆன எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இனிமே ஆக போற எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. May I request parent of Ms. Logomitra V, final year ECE, for the feedback. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹலோ, அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பொண்ணு 2017 இதில் சேர்ந்து 2022 பாஸ் அவுட்டு, 2021 அக்செஞ்சரில் செலக்ட் ஆகியிருக்கிறா. இப்போ ரெண்டாவது பொண்ணையும் அதே வருஷம் இங்கே சேர்த்து இப்போ 2024 அக்செஞ்சரில் 4.5 பிளேஸ்மெண்ட் ஆகியிருக்கிறா. அதுக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் காலேஜுக்கு. இதில் இருக்கிற பிளேஸ்மெண்ட்டில் கொடுக்குற ட்ரைனிங்கை நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் நல்லா இருக்கும். அதை நீங்கள் மறக்காமல் யூஸ் பண்ணுங்கள். விளையாட்டை எடுத்துருக்காதீங்க. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. May I request Ms. B. Nehala, final year ECE, NEC, for student feedback. Good afternoon all. I am Meghla from Electronics and Communication Engineering Department of NEC. I am here to share my experience towards my placement. I got 3 offers from Exaware, ITC Infotech and Accenture. First of all, I thank my placement coordinator, HOD ma'am and principal sir and the management and my friends and family for guiding and supporting me throughout this interview process. Because this will not happen in just one day, right? Yes, from day one, it's a step-by-step learning process for me. This entire placement journey was a huge transformation in me. Because last year, even I was also in that place, sitting with lots of doubts, how to prepare for placements, how to get placed in a company. But there is hope in myself. With that hope and the effective training given by the management made me to reach this place. And now I have successfully completed my stage 1 training and I am into the stage 2 training in Exaware. Once again, I thank each and everyone who involved in this placement process. Thank you. Thank you, Mehala. May I request Ms. Jennifer, final year ECE, NCT, for the student feedback. Good afternoon all. I am Sugita Jennifer from NCT CSE department. I feel great pleasure to stand before you all on this special occasion. I am here for representing our NCT. So I got placed in 5 companies as Movet Technologies, Palette Technologies, ILM, WebEx and Tab Academy. Particularly Movet Technologies with 4 to 5 LPA per annum. So I take this opportunity as a great pleasure to thank our institutions for everything that they made for us and for all the facilities that are given for us. And particularly thanks to our principal sir and all department HOD sir. And especially I want to extend my thanks to the person who is behind our success. And without him, definitely this will not be possible. Is none other than our NCT overall placement coordinator, Mr. Thiruvenkadasamy sir.
Thank you, sir, from my bottom of my heart for everything that you done for us. Thank you for your support and thank you for your motivation from the starting until now. Thank you for everything that you made for us to achieve this success, sir. And also I want to thank all department placement coordinators for the countless days and hours that you spend along with us in every phases of our interviews. Thank you so much all. And one more thing I want to share, that I can see so many of your juniors here. So I want you all to get placed same like us in the next year. So our college will provide you all facilities for our placements, and they will coordinate you and they will encourage you in every phases of the interviews, even for cracking the interviews. So use those opportunities and perform well, and even they will give you a training in your third year itself. So by using and utilizing all these things, I am here in front of you today. So you utilize those things, and if you utilize those things, then you will be here in this stage in the next year. So wish you all the very best for your future, and do work and learn more, and congratulations to all the places students that are here, and thank you for giving me this great opportunity for extending my gratitude. Thank you all. Thank you, Jennifer. May I request Mr. S. Rahul, final year CSE NSC, for the student feedback. Good afternoon, everyone. Myself, Rahul S., final year CSE. I'm thank to management first. Today is a day of celebration, and I'm here to share the joy with you all for getting placed at TPF Software with a package of 5 LPA. It is a dream come true moment for me. I want to express my deepest gratitude to our chairman, secretaries, CEO, principal, placement team, and our faculty members. Thank you for your unwavering commitment to our success. I am immensely grateful to my department HOD, Dr. D. Vanadi ma'am, and my placement coordinator, Mrs. Vinopalkavi ma'am. Your guidance and support means valuable to me. And of course, none of this would have been possible without the love and support of my family. Thank you for your love and support. For my juniors, remember, success is not measured by the number of rejections you face, but by the resilience you show in the face of adversity. Thank you, everyone. Thank you, Rahul. May I request Ms. Sandika, final year IT NCT, for the student feedback. Good afternoon, everyone. எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவ எண்ணியார் திண்ணியர் ஆகப்பெறின். நினைத்தவற்றை நினைத்தவாறே யாரால் முடிக்க முடியும் என்றால், நினைத்தவற்றில் யார் உறுதியாக இருக்கிறார்களோ அவர்களால் தான். கடந்த ஆண்டு நான் இங்கு நிற்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன், இன்று நிற்கிறேன். I am Sandika, final year IT department from Nandha College of Technology. I have placed in 3 companies, ILM, Intensive English, and TPF with a package of 4.6 lakh per annum. Yeah, it's going to be quite challenge summarizing an entire year experience in a few minutes, a couple of months, but it's feel like yesterday. Getting placed in a good company has been a dream for most of us before even it started. What we learned those placement training, it's not just for getting placed. They were lessons on life that we will take with us forever. And this is not possible without our placement team, especially our placement coordinators who always asked us to take the test each and every day. So I like to take this opportunity to thank each and every placement coordinator of all the departments in Nandha College of Technology. And to my juniors, I would like to share my mindset when I was in pre-final year and placement training also. I used to think that I should have studied those subjects earlier and I had wasted time. But it's not really the case. You can start now on. You are never too late, or you are never too experienced to learn something new. I have cracked interviews. I couldn't crack the interviews. I've been stressed, I contented, I exhausted while preparing the interviews, but that is what made me today, and that was really worth it. And the most important thing would be the friendship. நீங்க யாரு கூட இருக்கிறீங்க, நீங்க யாரு கூட உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கறத நீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். பிகாஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நான் வந்து ப்ரீ ஃபைனல் இயர்ல இருக்கும் போது எப்படின்னா, நாங்க ஜாலியா இருக்கலாம், பாத்துக்கலாம் என்ன நடந்துற போது, பிளேஸ் தானே ஆயிக்கலாம் அப்படின்னு. பட் ஆனா என்ன ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணிட்டே இருப்பானா, she always called me at 7 o'clock and urged me to take the test. She always urged me to take a test, but
ஸ்டார்டிங்ல நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இவ எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிட்டே தான் இருப்பா, நான் படிச்சுப்பேன், நான் டாப்பர் தானே, நான் படிச்சுப்பேன் அப்படின்னு. பட் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா டைம் போக போக ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் அலாங் வித் ஹர் அண்ட் ஐ ப்ரவுட் டு சே தட் ஷீ இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அ குட் கம்பெனி Accenture and we got selected almost the same package. So the friendship is meant to be like that. So choose the best person who is along with you for preparing your studies also. To sum up this incredible journey that I have been on, I stand before you today. You are in a right track. Just go on. I'd like to conclude with the words my placement coordinator always used to say. எப்படியாச்சும் ஒரு வேலை வாங்கிறீங்க. Sir, we did it. Thank you for your words and motivation. Mr. Prasad sir, really thank for your words. Thank you everyone. Thank you. Thank you, Sandika. May I request Mr. Arunachalam ji, final year IT, NSC for student feedback. Yeah, good afternoon everyone. And I am Arunachalam, who have got placed in Core Technologies for 6.5 LPA and Avasoft for 5 LPA. So I would like to start with the song. Okay, so first we have to build the self-confidence, right? For that I have to say for you, மாலையில் யாரோ மனதோடு பேச. யாருமே வந்து உங்ககிட்ட பேச மாட்டாங்க, நீங்களே மட்டும்தான் உங்ககிட்ட பேசிக்கணும். யூ ஹாவ் டு build the self confidence on yourself. Okay, this is the main motto of this song, so please don't take it any other matter. And one more thing, if நீ வந்து place ஆகணும் அப்படினா in the technical knowledge, communication, everything is important. அதை விட முக்கியமானது only confidence. In my experience I have to say. So if you got placed in any company and if they didn't call for you, you should have a backup, and for that you should have a confidence, right, to go and attend off campus interviews. So for that you have to gain confidence on yourself. So for that enna pannanom, nee vandu college la appadina you should not be at the college. First of all, nee vandu 100% attendance vaangano. நீ ஆப்சென்ட் ஆகிற ஒரு சில நாள் ஓடியா தான் ரெஜிஸ்டர் ஆகணும், ஆப்சென்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆகக்கூடாது. ஓகேவா? யூ ஹாவ் டு கெட் ஓடி, யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் இன் எனி ஆஃப் த காலேஜ் ப்ராஜெக்ட் பேப்பர் பிரசன்டேஷன்ஸ், கோ டு ஐஐடி, கோ டு எம்ஐடி. ஸோ யூ கோ அண்ட் யூ கோ 10 தடவை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணு, அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் யூ வில் பி வின்னிங். ஓகே, ஸோ தட் வாஸ் த திங். ஸோ பில்ட் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ், பி கூல், attend the drive, succeed. That's it. Thank you, Mr. Arunachalam. Like blossoms that dance in the gentle breeze, gratitude sways with effortless ease. With each thankful thought, a bloom unfurls. In the garden of gratitude, our heart swirls. Now I invite Dr. S. Nandagopal, sir, Principal, Nandha College of Technology, to propose vote of thanks. Sir, please. Warm greetings to everyone present here. I am highly honored and privileged to propose the vote of thanks on this memorable day. First and foremost, I thank Thiru V. Shanmugan, Chairman, Sri Nandha Educational Trust, and our trustee, Tirumadi Banamadi Shanmugan, for their valuable support for all our endeavors. I am grateful to thank Thiru S. Nandakumar Pradeep, Secretary, Sri Nandha Educational Trust, and Thiru S. Tirumurthy, Secretary, Nandha Educational Institutions, for the enthusiasm and involvement in conducting the event. We are honored to have Mr. Sivakumar Jayaraman, Head HR, Southern Petrochemical Industries Corporation Limited and Green Fertilizers Limited, Thoothukudi, for gracing the occasion with his busy schedule. I express my heartfelt thanks to Dr. S. Arumugam, CEO, Nandha Educational Institutions, for his valuable guidance. And also I thank our Nandha Engineering College Principal, Dr. U.S. Raghupati, for his valuable support. I appreciate Thiru K.V. Prabhu and Dr. Sivaramakrishnan and Thiruvengadasamy for their continuous support in the placement. Next I thank Thiru Krishnamurthy, CEO, Nandha Educational Institutions, and Thiru A.K. Velusamy, Administrative Officer, Nandha Tech Campus, and our PRO, Dr. Prakash, for their valuable support for this function. I thank all the deans, HODs, placement coordinators, and faculty members of both NEC and NCT. I also extend my thanks to the parents who have faith on us to admit their wards and
I wholeheartedly thank the placed students. Finally, I thank press and media for their endorsement. Once again, I thank everyone for the cooperation in making this function a resounding success. Thank you. Thank you, sir. In order to pay tribute to our mother nation, let us all rise up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे दब शुभ आशीष मागे गाहे दब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय